in chat box. Okay. Okay. So yesterday we have seen some chapter number part first. In that we have seen some benchmarking point. Okay, so in that benchmarking we have seen what is the meaning of the benchmarking first. Okay, so uh, for any organization we are starting from the making a good quality product. That is our organization target, that is called as a objective or aim. Okay, so achieving that target we are going to do best things for getting the best output. Okay, so there is a one concept like benchmarking for our concern, how our concern. So we are going to produce our products, so we have to stand in market with competitors in a better way. So that purpose we are going to doing some benchmarking to improvising our product quality. Okay, so for that we have seen a benchmarking concept, how we are going to implement that benchmarking at several levels. That things also we have discussed. Okay, then we have seen some benchmarking guide, how to use, how to utilize that benchmarking tools in our organization. Then the input, then processing and output in this benchmarking, how it will be works, that we have seen in a short way. Then there are some processes in benchmarking, one by one, how that implementing that benchmarking in our organization. That things we have seen from the establishment stage to the last implementing the or monitoring that results. Then we have seen the different areas where we can use the benchmarking. That important point also we have discussed. Then some factors. Okay, so how to get a success throughout this benchmarking. So that some specification, or we can say just important parameters where we have to focus during the benchmarking. Then we have seen some best, or you can say just as per the organization and as per the any company, we will get some good benefits that benefits we have picture. And from this benchmarking we have concluded 1 to 3 points regarding this other things. So how it will be works and what is the importance and how it will be carried to our good quality products. Okay, so next point we are going to start, that is our quality uh, function system. Okay, so before moving towards that quality management system, so we have to see some ISO standards. Okay, so ISO standards is started our government. So there are different ISO standards as per their specification, and it was formulated for just like benchmarking. We are formulated some ISO standard for making a good goods and services. Okay, म्हणजे जे काही इंडियाने जे काही गव्हर्नमेंटने जे काही आयएसओ स्टँडर्ड्स केलेत, त्याच्यामध्ये मेन्शन काय केले की सपोज एखादा प्रोडक्ट असेल, एखादं मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असेल, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी कसा तो प्रोडक्ट बनवावा, त्याच्यामध्ये कोणत्या क्वांटिटीमध्ये मटेरियल यूज करावं, किती करावं, ह्या सगळे रेग्युलेशन आणि रूल्स दिलेले असतात. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये इमिशन असेल, बऱ्याच काय 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 गोष्टी असतात. त्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून ह्या प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं, असं ते स्टँडर्ड्स असतात. मग ते स्टँडर्ड्स यूज केले की ते इंटरनॅशनली ऍक्सेप्टेड असतात. ठीक आहे, मग हे असं बरेच आयएसओ स्टँडर्ड्स सिरीज आहेत. तर ते कशा आहेत, का आहेत, त्याचं इम्पॉर्टन्स काय. ओके, as a guidelines and minimum requirements for making quality products and services conforming to the needs of the customer.
जे काही कस्टमरचे नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच्यानुसारच तो प्रोडक्ट बनतोय का नाही ह्याची काळजी करणे आणि हे कन्फर्म करण्यासाठी हे स्टँडर्ड्स पण असतात. These are the developed for facilitating international exchange of goods and services. So we are just sometimes we are just supplying our products internationally from outside the country, or we are sometimes export also. Okay, so import also. Like this way, these standards will be helpful for the sending that product throughout the international level. So we have just see this is the quality management system and how we are going to improve the quality of any product. Okay, so there are a lot of ISO standards out there. Then you can see there are different ISO standards. There are some codes is there 9001, 9004, okay, 9002, 3, 10,011. Like this, they are just there are actually two types. There is one non-contradictory situation and one is a contradictory situation. So this is the ISO standard where we are going to use our suitable ISO standard for our that particular product manufacturing. So selection and use of the quality system standards, ISO 9001. Okay, so it stands for the selection and use of the quality system standards. So in that 9001, 14001 IS code is a model for design and development and production, installment and servicing. Okay, so like this way, there are n number of the ISO standards. So as per their specification, we will pick that correct one for as per our product manufacturing. So just I am trying to saying that what is the importance of the ISO. So ISO is very important for each and every production. So at the time of the buying any product as a customer side, we have to check that ISO trademark on that packaging or not. ओके, जर तो ट्रेडमार्क असेल तरच आपण बिंदास तो प्रोडक्ट विकत घेऊ शकतो, कारण ज्या त्या गव्हर्नमेंट रूल्स अँड रेग्युलेशन तो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग केलेला आहे याची 100% खात्री होते. जर आयएसओ ट्रेडमार्क नसेल तर तो प्रोडक्ट असंच कुठल्या तरी आपण म्हणू शकतो की जे डुप्लिकेट म्हणा किंवा सेकंड कॉपी म्हणा असे ते प्रोडक्शन असतात, त्याच्यामध्ये सगळेच एडी क्वालिटीचं मटेरियल किंवा हे यूज केलेलं नसतं आणि त्याची गॅरंटी पण नसते. ठीक आहे. Then we will see ISO 9000 series. So first ISO 8402 1986, that is a vocabulary. Then next ISO 9000 quality management and assurance standards. म्हणजे जे ISO standards 9000 ने चालवतात ते क्वालिटी मॅनेजमेंट आणि अशुरन्स स्टँडर्डच्या रिलेटेड जे काही गोष्टी असतात त्याला ते यूज केलं जातं. आणि जे वरचं आहे ISO 8402 ते vocabulary related. Production installment सर्व्हिसिंग म्हणजे तुमचं जे काही सर्व्हिसिंगचे जे काही गोष्टी असेल त्याला ISO 9001 हा कोड असेल. 9002 कशाला आहे? मॉडेल फॉर क्वालिटी अश्युरन्स इन प्रोडक्शन अँड इन्स्पेक्शन. देन 9003 मॉडेल फॉर क्वालिटी अश्युरन्स इन फायनल इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग. 9004 quality management and quality system element guidelines. Okay. Then benefits by becoming an ISO 9000 कंपनी. आपल्या ऑर्गनायझेशनला आपल्या कंपनीला एकदा का ISO स्टँडर्ड भेटल्यानंतर त्याचे फायदे काय होतात बघूया. जसे की आपल्या we can take the example of our college also. So whatever that NAC accredited and NBA accredited, so there are such a type of the grade is there. So what will be benefits for achieving any grade like NAC and NBA? Same way for any organization, any company for achieving any ISO standards. So what will be benefits for that achieving that ISO? So that things we will see in details. So once you achieve that any ISO standard 9000, so you will be recognized as a benchmark for measuring quality. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस तुमच्या कंपनीला ISO ट्रेडमार्क नव्हतं सुरुवातीला, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्ही बेंचमार्किंग करत होता, त्यावेळेस तुम्ही स्टँडर्डायझेशन म्हणून तुम्ही बाहेरच्या कंपनीचा एक प्रोडक्टचं घेत होता आणि मग तुम्ही त्याला कम्पेअर करून तुमचा प्रोडक्टचं स्टँडर्ड वाढवत होता. परंतु आता तुमच्याच कंपनीमध्ये तुम्हाला ISO स्टँडर्ड मिळालं आहे, म्हणजे तुम्ही पण
चांगल्या प्रतीचे प्रोडक्ट बनवता असं गव्हर्नमेंटचं म्हणणं आहे. तर तुम्ही तुमच्याच कंपनीमध्ये आता बाहेर न जाता एक्सटर्नल फॅक्टर बेंचमार्किंग न करता इंटरनल बेंचमार्किंग यूज करून तुम्ही स्वतःच्या कंपनीमधला प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट ॲज अ बेंचमार्किंग स्टँडर्ड यूज करू शकता आणि त्याला कम्पेअर करून तुम्ही दुसरे प्रोडक्शन करू शकता. This is the one benefit. Then second, to enhance a foreign exchange, compete in the international market. Once you get this ISO standard, so you are become as international platform. Okay, so once you become ISO, become or getting that ISO trademark, so you can compete in international market, not only in local market. So you can compete your product in international market, as well as you can just exchange your foreign currency. Okay, so this is the second benefit. Then to build customers confidence that is capable of the delivering the products or services of desired quality. Once you get this trademark, then customer also approaching your company. Why? Because you are having some standards become you are becoming a ISO standard. So customer will be also be confidently saying like this, you can purchase the product from this company also, that product also having a good quality. Okay, so like this your company are just going to achieve a good feedback and good confidence from this ISO trademark. It avoids time and money spent on the multiple inspection of the products for conformance. ज्यावेळेस तुमच्याकडे ISO स्टँडर्ड नव्हतं, ओके, when you are going to just doing a external benchmarking, so at that time you have to check your each and every product with a quality standards. Why? Because you are you don't have any standards at that time, but once you get this ISO standard in your company, so there is no need to check each and every product with benchmarking. Okay, so because in out of that 100 products, suppose you are manufacturing a daily 100 products, out of that 100 products you can check just sampling method and you can just do benchmarking for near about the 10 products. Okay, one products behind 10 products, like this you can do the benchmarking for only 10 products. ओके, म्हणजे सगळ्याच प्रोडक्टचं बेंचमार्किंग किंवा त्याचं इन्स्पेक्शन करायची गरज नाही की ते बरोबर आहे का नाही, कारण की तुम्ही तुमच्याकडे स्टँडर्ड आहे, तुम्हाला स्टँडर्ड मिळालेलं आहे, तुम्ही त्याचा यूज करून तुमच्याकडे चांगल्या क्वालिटीचेच प्रोडक्ट तयार होतात. फक्त आपल्या कन्फर्मन्ससाठी फक्त थोडे केले तर चालतात, सगळ्यांचीच करायची काही गरज नाही इन्स्पेक्शन. सो इट विल बी सेव्ह युअर टाइम अँड मनी ऑल्सो. ओके, हेच याच्या वाईस वर्सा जर तुमच्याकडे ISO स्टँडर्ड नसतं तर तुम्ही काय करता, सगळेच प्रोडक्टला इन्स्पेक्शन करता किंवा कुठले बरोबर आहे कुठल्या चुकीने असं करण्यापेक्षा वन टू वन सगळेच तुम्ही चेक करता. Improves efficiency, reduction in inspection, scrap and rework. Before getting ISO, you are spending money on the doing multiple inspection. Okay, on scrap, you are doing scrap a lot of on lot of products. Then you have to do a rework on that defective parts. Okay, but once you get this ISO standard, then your accuracy, then your efficiency will be improved. Okay, and side by side, a reduction in inspection. Okay, due to getting ISO standards, and a reduction in a scrap and a rework. So that will be very major advantages for getting these ISO standards in this uh, series. Okay, then there are some disadvantages from this ISO series. So first is a very much demanding on resources. Okay, time consuming and involve considerable clerical work. हे जे काय ISO सिरीज आहे तर याच्यामध्ये कसं होतं की जे रिसोर्स असतात, जे आपले रिसोर्स म्हणजे कोण, कस्टमर असेल, वेंडर असेल, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बायर सेलर, ठीक आहे, ते काय करतात, हेच डिमांडिंग करतात किंवा आम्हाला ISOचेच प्रोडक्ट पाहिजे. त्याच्यामध्ये टाइम खूप जातो या सगळ्या प्रोसेसिंग मध्ये, ट्रेडमार्कच्या प्रोसेसिंग मध्ये, आणि याच्यामध्ये बरंच क्लेरिकल वर्क पण इन्व्हॉल्व्ह होतं, म्हणजे सगळ्या गोष्टी टाइम टू टाइम अप टू डेट करावं लागतात. त्या सगळं ISOच्या बारकोडचा कोड नंबर, त्या प्रोडक्टचा सगळ्या डिटेल्स, याच्यामध्ये क्लेरिकल वर्क खूप इन्व्हॉल्व्ह होतं. ठीक आहे, तर याच्यामुळे काय होतं, ते वेळ घेतं, दुसरं काय जास्त म्हणजे टाइम कन्झ्युमिंग असतं.
assessment and registration are also expensive. आणि हे जे काय ISO स्टँडर्ड घ्यायचं असेल तर त्याचं रजिस्ट्रेशन ते मिळवण्यासाठी जे काय रजिस्टर करावं लागतं त्याचं असेसमेंट असतं इयरली असतं हाफ इयरली ऑडिट म्हणता तुम्ही त्याचं जे काय आहे ते कॉस्टली असतं. नीड टू चेंज म्हणजे हे कसं असतं ISO स्टँडर्ड मिळालं की आपल्या नॅक एनबीए सारखंच असतं एकदा मिळालं की ते 5 वर्ष 10 वर्ष ठीक आहे ते ठराविक वर्षासाठी व्हॅलिड असतं. Like this for they have to give some money for that period, okay? So need to change attitudes and accept new working practices may strain the management capability of the company beyond its ability to cope. मग याच्यामुळे काय होतं जे काही मॅनेजमेंटचे डिसिजन असतात मॅनेजमेंट जे त्यांचे वेगवेगळ्या कामाचे जे काही प्रॅक्टिसेस असतात मग परंतु मधीच काय होतं हे नवीन वर्कलोड येतो आणि ते प्रॅक्टिस त्याची ऍक्सेप्ट करण्याची कॅपेबिलिटी असते मॅनेजमेंटची तिथं कुठंतरी थोडा तडा जातो आणि याच्यामध्ये ज्या गोष्टी अचीव करायच्या होत्या त्या थोड्याशा पाठीमागे राहून जातात. मग याच्यामध्ये बऱ्याच जणांचा नेचर चेंज होतं मॅनेजमेंटमध्ये थिंकिंग लेवल चेंज होते ठीक आहे. सर अशा काही डिसएडव्हान्टेजेस गोष्टी होऊ शकतात त्याच्यामुळे. The next quality management system. So this is the certification flowchart. So uh, uh, you from your side you are asking me one question like this. So how to get this ISO standard? Okay, so this is one of the just a certification type method is there. So there is one flowchart is there. Just see first is applicant. Applicant means if you are owner of the any organization, owner of the any small company. So if you want to achieve ISO standard for your organization, then you have to follow the this flow chart. Okay, so first you have to just apply manually, or you can just apply on your that ISO website for the getting the ISO standards. That is the first and very first step to apply for that ISO standard. Then you have to make accurate document for that whatever requirement from that ISO series. So you, according to them, you have to make a correct documentary for that purpose. Okay, and after time by time or step by step, you have to review that document. Okay, and according to that, you have to update the information on time only. After that, you have to that ISO committee will be come to your actual company site. They will review your actual document, whatever you have uploaded softly on their website. They will check first that data, they will confirm, then they will go for the actual audit on that actual your company site. Okay, then if that report is matching to your document, then they will directly go for the issuing to certificate to you. If not, then they will go for the confirming to do corrective action on that required documentation or audit. And then he or she they will ask to you go for the reapplying after some time, and then you can do for the repeat procedure. Okay, if once you get access if once you get access acceptance from their side after the audit, then you will get the certificate, and then they will go for the surveillance for the 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, like this way according to their criteria. They will give you a certification for particular year, and for that you have to pay some money at the time of the registration also and after completion of the that audit. Okay, and after 3 years you have to renewal that ISO standard every 3 years. Okay, again you have to go for the same process like your organization. Also we are facing NBA NAC committee, yeah, after that cycle each that consecutive cycles means NBA we have to face after 3 years, each 3 years. NAC we have to face after 5 years. Okay, so there is one cycle is there: plan, act, check, and do. So that circle, that cycle, we have to continue after consecutive 3 years. Okay. So this is the certification flowchart to achieve the or to getting the ISO standard. Okay. Priyak.
एक फ्लोचार्ट आहे हा. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या कंपनीला ISO स्टँडर्डची जे काही सर्टिफिकेशन आहे ते कसं मिळवायचं ह्याची एक प्रोसिजर आहे. सुरुवातीला तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटला जाऊन ऍप्लिकेंट म्हणजे जे काही ऑर्गनायझेशन आहे त्यांचे ओनर किंवा जे कोण मॅनेजर असेल त्यांनी त्यांचं तिथं रजिस्ट्रेशन करायचं कंपनीचं, तिथं रजिस्ट्रेशनची फी भरायची. त्याच्यानंतर जे काय मॅन्युअल बाकीच्या प्रोसेस आहेत त्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करायच्या. तुमच्या कंपनीला जे काही तुम्ही ISO भेटण्यासाठी ऍप्लिकेशन करता त्याच्यामध्ये जे काही डॉक्युमेंट मेन्शन केले त्याचं सगळं ऑन पेपर डॉक्युमेंट सगळं तिथं तयार ठेवायचं आणि जे काही रिक्वायरमेंट असेल ते ऑनलाईन सबमिट पण करायचं. आणि ज्यावेळेस ते ऍक्च्युली त्यांची कमिटी ज्यावेळेस तुमच्या कंपनीच्या साईडवरती येईल त्यावेळेस तुम्ही ते सगळं डॉक्युमेंट त्यांना पुरवायचं. ते चेक करतील, ऑडिट घेतील. जर त्याच्यामध्ये त्यांना काही त्रुटी जाणवल्या तर तुम्हाला ते परत तिथं करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायला सांगतील आणि ते सांगतील की हे परत हे तुमचं चुकलेलं आहे आणि ते नेक्स्ट टाइम सांगतील की तुम्ही आता अजून एकदा परत अप्लाय करा आणि ते कम्प्लीट करा. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही तिथं ऑडिटमध्ये सक्सेस झाला, जे तुम्ही सप्लाय सांगितलं होतं ते डॉक्युमेंट व्यवस्थित असतील तर ते डायरेक्ट ऑडिट कम्प्लीट करतात आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला सर्टिफिकेट देतात. सर्टिफिकेट ISO 9000 मिळालं की तुम्हाला एक पिरियड भेटतो की तुम्ही ह्या वर्षापर्यंत तुम्हाला हे स्टँडर्ड तुम्ही लागू राहील. तुम्ही तुमच्या प्रोडक्ट वरती हे स्टँडर्ड तुम्ही प्रिंट करू शकता. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ह्या आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दॅट पिरियड यू हॅव टू गो फॉर द रिन्युअल. Again you have to go for this all the process audit process, and then they will check your quality of the product and procedure of your manufacturing, and again on that report basis they will give you a next certification. So this is the one certification flowchart process how to get this ISO certification. Okay. Then next, and our chapter number 4 last point, that is a environment management assisting. Okay, so this is our last point of the chapter number 4. Okay, so whatever that we have seen, that quality management system, in that quality management system we have seen how to produce a quality product with the help of the benchmarking, as well as how to give a quality product with any ISO standards. Okay, so and again how to get ISO standards, that things also we have discussed in clearly. So next is very important, during the manufacturing of the any product in an organization we have to take care of our environment management system also. So what is mean by the environment management system? So it is a structured framework for managing an organization's significant environment impacts during the manufacturing any products. Side by side we are taking care of that product quality, and also materials issue means whatever you are manufacturing a product as per the requirements and as per the needs of the customer and market survey, that is a very correct. But side by side we have to take care of the how to disposal of that wastage during this manufacturing. Okay, then what are the plan for that producing whatever you have produced, that emissions, how to dispose that all the gases. Then energy issues, you are using which type of the energy. Okay, then transportation, during the transportation how you are going to transport that within this environment and it will be harmful to environment or not, and consumption of the materials. So basically we are manufacturing any products, that time आपल्याला काळजी घ्यायला पाहिजे की जे कंपनीमधून वेस्टेज येतं त्याची कशी विल्हेवाट लावली पाहिजे. Then you can take the simple example of the our nearest area, any sugar industry. They are just making the doing the crushing of the sugar canes. Okay, then what about that remaining part of that liquid that we are calling that alcoholic water type. Okay, so that then choosing part of that sugar cane.
Okay, then wastage of that another gases. Okay, how to segregate that all the wastage part and how to disposal of that all the materials and parts and gases. So that is also very very important points and factors regarding our environment. So that thing, as per the government, as per the regulation of the government, we have to dispose of that all the wastage in well and good manner. Okay, so that is comes under this environmental management system. Then adopting this environmental management system company, it will be helpful for how, then we will see one by one, manage and improve the environmental performance. If you are going to adopt this system, then it will be easy for managing this all type of this environmental issues with good manner, and it will be improve environmental performance. Okay, then comply with environmental laws and regulations. याच्यामुळे काय होतं, आपण सगळ्या गोष्टी करतोय त्याच्यासोबतच आपण एन्व्हायरमेंटलचे जे काय लॉज अँड रेग्युलेशन आहे ते सगळे लक्षात घेऊन करतोय, म्हणजे त्याच्यावरती पण काही इम्पॅक्ट होऊन देत नाही जर हे तुम्ही सिस्टीम यूज केली तर. जनरेट फायनान्शियल सेव्हिंग थ्रू वेल मॅनेज्ड यूज ऑफ द रिसोर्सेस. जर तुम्ही ही सिस्टीम यूज केली, ठीक आहे, तर याच्यामुळे तुमचं काय होतंय, जे काही दुसरे रिसोर्सेस अल्टरनेट रिसोर्सेस आहेत किंवा ह्याच्यापासून जे अजून रिसोर्सेस आहेत ते तुम्ही यूज करून एन्व्हायरमेंटला पण काही डॅमेज होणार नाही, प्लस तुमची त्याच्यामुळे सेव्हिंग पण होईल फायनान्शियल, कारण तुम्हाला दुसरे कुठले सोर्सेस यूज करावे लागणार नाहीत एक्स्ट्रा. ठीक आहे. सो अडॉप्ट टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंट्स. व्हाय यू आर अडॉप्टिंग दिस सिस्टम? फॉर अवॉइडिंग द damage of the our environment. So these are the benefits to the adapting this environment and management system. Then now you can see this is a small processes regarding how to use of this environmental management system and how it will be improve the continuously environment system. Okay, so first we have to go for the management review. Okay, so first of all, uh, sorry, we have to start from this right side. First of all, we have to understand the environmental rules and regulations, laws, and some different policies. And according to that environmental policies, we have to do a plan regarding our regular manufacturing. Okay, so that is the first thing. First, we have to understand. We have to study the environmental laws. Then according to that we have to plan for our manufacturing, our materials, our next for the processes, and then we have to implement that our planning into our actual manufacturing and operations. Okay, once you allow that your planning into your actual manufacturing processes, afterwards you have to check whether that our planning implementing is going to correct way or not. If not, then you have to go for the corrective action, and we have to take care of the environmental impact. Okay, already we have taken care during the environmental policies, but again during after the manufacturing or during the manufacturing, again we have to take care of that environmental factor. And if not, if there is going to any damages to the environmental, then again we have to go for the taking the corrective action, and we have to go for the final management review and then go for the final production. So that cycle we will give us some improvement in this environmental system, and that cycle will be run continuously after one by one, and slowly we will improve our environmental system. Okay, so this is one of the just flowchart or just one cycle of the how to improvement our environment system by using this environment management system. Then next, organizational इव्हॅल्युएशन स्टँडर्ड्स. ओके, आपल्या ऑर्गनायझेशन मधल्या स्टँडर्डचं इव्हॅल्युएशन कसं करायचं. ओके, तर त्याच्याने बघा, फर्स्ट एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट सिस्टीम 14001, that is the ISO standard. Okay, this is for a specification. 14004 it is for general guidelines. आता याच्यामध्ये बघा, आपल्या ऑर्गनायझेशन स्टँडर्डचं इव्हॅल्युएशन करताना
सुरुवातीला एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये दोन ISO स्टँडर्ड्स आहेत. एक आहे स्पेसिफिकेशन साठी, एक आहे ते जनरल गाईडलाईन साठी. म्हणजे एन्व्हायरमेंटच्या रिलेटेड एक जनरल गाईडलाईन्स असतील, ते एक ISO स्टँडर्ड आहे की बाबा आपल्या कंपनीमध्ये जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग करतोय तो एन्व्हायरमेंटच्या गोष्टीचं लक्षात घेऊन मॅन्युफॅक्चरिंग करायसाठी जसं काय काय गाईडलाईन्स असतील त्या त्याच्यामध्ये दिलेल्या असतील. ठीक आहे. त्याच्या पुढे एन्व्हायरमेंटल ऑडिटिंग. हे सगळं करत असताना तुम्हाला एन्व्हायरमेंटचं ऑडिट पण करावं लागतं. त्याच्यासाठी एक स्टँडर्ड्स आहे, गाईडलाईन्स आहेत की कसं ऑडिट करायचे तुम्हाला. तर त्याचं स्टँडर्ड्स आहे 19,011. ओके. तर तो जो काय ISO स्टँडर्ड्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एन्व्हायरमेंटलच्या सिस्टीमच्या रिलेटेड जे काय ऑडिट करणार आहे त्याचं गाईडलाईन असतील. नंतर तिसरं जे आहे ते एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन. ओके. आता तुम्ही हे सगळे सिस्टीम अप्लाय करताय, इम्प्लिमेंट करताय, तर त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट करत असताना, ऑडिट करत असताना आणि शेवटी तुम्हाला कसं कळणार की जे काही आपण इम्प्लिमेंट केलंय ते किती लेवलपर्यंत परफॉर्म करते. तर त्याच्यासाठी एक सेपरेट स्टँडर्ड्स आहे. हाऊ टू चेक द परफॉर्मन्स ऑफ दॅट इव्हॅल्युएशन. सो दॅट इज अ 14,031. देअर ऑल्सो दे आर गोइंग टू प्रोव्हाइड सम guidelines how to calculate the performance of that environmental evaluation standards. Okay, so this is just how to calculate the our organizational standards, it how it will be works during this environmental management system. Okay. Then product evaluation standard. Previous is a organizational, and now a product specified इव्हॅल्युएशन स्टँडर्ड्स. ओके. जे काही आपण प्रोडक्ट बनवतोय त्याच्या रिलेटेड त्याचं इव्हॅल्युएशन कसं करायचं. फर्स्ट इज एन्व्हायरमेंटल ऍस्पेक्ट्स इन अ प्रोडक्ट स्टँडर्ड्स. Environmental with respect to organization previously, this time environmental with respect to product only. So for that, guideline 64 EAPS guide is there. Okay, so this is standard is there. So we have to go to that guidance, and according to that guidance we have to produce that our product. Then environmental labeling. त्याच्यावरती आपण लेबलिंग करतो प्रोडक्ट वरती बघा. मग ते लेबलिंग कसं करायचं, त्याच्या गाईडलाईन्स काय, तर त्याच्यामध्ये परत हे वेगळे आहेत. 14,020 बेसिक प्रिन्सिपल्स, 14,021 सेल्फ डिक्लरेशन असेल, परत थर्ड पार्टीचं असेल तर आपण 14,024, टाईप 3 डिक्लरेशन असेल तर 14,025. सो दिस type of the ISO standards are available in our industry. So we have to go through that, and we have to use the particular that information on that environmental labeling. Okay. Last, life cycle assessment. So principle and framework for 14,040, requirement and guideline for 14,044. Okay. Life cycle means whatever that product life cycle and recycling of that product after the some uses of the years. So how to recycle that product, that things and that guidelines also given in this environmental management system for the consideration of this product evaluation standards. आपण प्रोडक्ट तयार केल्यानंतर फक्त प्रोडक्ट तयार करणं हे कंपनीचं काम नाही. ते वापरून झाल्यानंतर त्याचं डिस्पोजल कसं करायचं, रिसायकलिंग कसं करायचं. ओके. त्याच्यावरती गाईडलाईन आणि रिक्वायरमेंट याच्यावरती पण एक ISO स्टँडर्ड आहे. त्याचं पण कसं यूज करायचं ते पण याच्यामध्ये दिलंय. So what are the global benefits of the environmental management system? Why we are using this, and what is the importance, and why what is the benefits? So first is facilitate trade and remove trade barriers. जे काही तुमचं तुम्ही ही सिस्टीम यूज केल्यानंतर तुमच्या जे प्रोडक्टचं सेलिंग असेल, तुमचं जे काही ट्रेडिंग असेल ते तुम्ही वाढवू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हेल्प मिळेल. नंतर तुम्ही त्याचे जे काही अडथळे होते ऑलरेडी पहिले जे तुम्ही हे यूज न करत होता त्यावेळेचे ते पण अडथळे तुम्ही दूर करू शकता. इम्प्रूव्ह एन्व्हायरमेंटल परफॉर्मन्स ऑफ प्लॅनेट अर्थ. This is universal benefits by using this environmental management system, and this is required from all the organization, all the companies,
during the manufacturing. Okay, it will be helpful for our health only. So we have to use this system, and it will be improve our environmental performance. Build a conscience that there is a need for environmental management and a common terminology for EMS. ओके, तर हे आपल्याला EMS सिस्टम यूज करून करण्याची गरज आहे, आणि ही एक कॉमन टर्मिनॉलॉजी, कॉमन मेथड करून करायला पाहिजे सगळ्यासाठी, आणि होतीये ड्युरिंग दिस एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट सिस्टम. That is a benefit. EMS implementation results in benefits of improved environment. फर्स्टली आपण जे काही यूज करतोय एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट सिस्टम, त्याच्यातून आपल्याला आपल्या परिसरातील, आपल्या एन्व्हायरमेंट मधील इम्प्रूव्हमेंट होते. एस्टॅब्लिशिंग रेग्युलेटरी compliance, conservation of materials and energy input, and improvement in community relationship. आणि जे काय तुम्ही हे सिस्टम यूज करता एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट, त्याच्यामुळे तुमचं कन्झर्वेशन असेल मटेरियलचं, ते पण व्यवस्थित होत आहे. एनर्जी इनपुट तुम्ही जे कुठून घेताय त्याचं पण अल्टरनेट होत आहे. आणि जे काही तुमच्या कम्युनिटीमध्ये, सोसायटीमध्ये जे काही तुमचे रिलेशन असतील इंडस्ट्री टू पर्सन कस्टमर, ते पण इम्प्रूव्ह होतील. कारण तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करताना साईड बाय साईड तुम्ही एन्व्हायरमेंटची पण काळजी घेता. ठीक आहे. So these are the our benefits of the this environmental management system. Okay. So I thought our chapter number 4 last point is over. So today we have seen some ISO standards. Then we have seen some benefits over the this ISO 9000 series. Okay. So what is the importance of the any ISO? Getting that certification from the that ISO for our product, for our organization. Okay. Then what is the advantages and what are the disadvantages of the ISO? Then what is the quality management system and how it will be works under the organization, or how it will be give a better quality products. So that is the second thing. Then environmental management system, how it will be just give a good guideline to be with our different ISO. It will be helpful for any organization to improve the environmental nature with a relationship with our community, and the conservation of the energy and material. Okay. So what will be benefits for the adapting this system? So that will be we have discussed. Then we have seen some procedure to how to give the continuous improvement throughout this environmental management system, and organization evaluation standards. Same, we have to calculate for product evaluation standards. Okay, so we have seen the chapter number 4, quality. Okay, so we have complete chapter number 4. So today we have complete. I will declare. I am declaring just we have complete our chapter number 4. Okay. So next lecture I will just share a quiz on this chapter number 4. So be ready. Go through that MCQ booklet. See every MCQ. Read all the MCQs. So I will prepare that chapter number 4 quiz. We will see complete that quiz number on next lecture, and we will start our chapter number 5 in next lecture. Okay. So I will request Yasa, please stop the recording, and